Today's lecture, inshallah, we are going to cover section 2.4, which is matrix partitioning. And if you remember, we did something like this before when we multiply two matrices, A times B. And this was defined as A times, and we actually wrote the columns of the matrix B as B1, B2, and so on. And we define the multiplication to be AB1, AB2, and so on. So actually what we did here is a partitioning of the matrix B into its columns. Okay? We are going to try to explore other partitioning of the matrix other than write the matrix in terms of its columns. So the objective today, inshallah, is to choose the appropriate partitioning for large matrices in such a way to simplify the computation for the inverse and for the solution of the system of equation for large systems. So actually we have several types of special matrices, such as block diagonal, and we'll see how to solve large system if the coefficient matrix is structured as a block diagonal matrix, and how to find the inverse of the block diagonal. And we have another special case, which is block triangular matrix, and we solve the system a system with block triangular coefficient matrix and find the inverse also for this matrix. And finally, reduce a large system using the partitioning to solve smaller systems. Okay, so let's first see an example, and I'm going to focus on partitioning for matrix multiplication. So suppose that we have, for example, these two matrices, 4x4 matrices, and I want to find the product AB. You can find it as usual, multiply row by column, column rule. But let me try to write it in another way by partitioning the matrices. So let me first choose the partitioning and see later how to choose the appropriate one. So I'm going to partition the matrix A this way. So I'll divide the big matrix into 4 submatrices. This guy is 2x3 matrix, 2x1, 2x3, 2x1. And let's divide the matrix B in a different way. 3x3, 3x1, 1x3, 1x1. Here I'm going to call this guy as the first block. This is A11. And this is the block in the first row of blocks and the second column, so it is called A12, and so on. And here we have a block of zeros, so we can write it as 0 matrix. Okay? And here I'm going to call this guy B11, B12, B21, B22. ما أنا قلت لك أنا هختار الأول وبعدين هنشوف. Okay? طيب خلينا نجرب نمultiply the two matrices. احنا قلنا قبل كده you can multiply the two matrices as before. But let me do the multiplication using the block partitioning. When you multiply these guys, actually we do the same for row column, but in terms of blocks. So when you multiply these guys, I'm going to say the first block would be A11, B11 plus A12, B21.
I took from this guy the first row of blocks multiplied by the first column of blocks of the matrix B. So this would be the first entry. A11, B11 plus A21, A12, B21. Let's check if these multiplications are valid or not. What is the dimension of A11? 2 by 3, right? And B11, 3 by 3. So this multiplication is valid, and the output is 2 by 3 matrix. What about this guy? A12, B21. A12 is 2 by 1. B21 is 1 by 3. So multiply 2 by 1 by 1 by 3, so we'll get 2 by 3 matrix with the same dimension as this guy, so the addition is valid also. Okay? Let's write the second block here. It would be A11, B12 plus A12, B22. Right? Again, if you check the dimensions, you will find that the product valid and the sum valid, and so on. What about this guy? It would be A21, B11, right? And the last entry or last block would be A21, B22, B12. So this is the first step, is to partition the matrix in such a way that the multiplication is valid. So if you take here, for example, the first block 2 by 3, then the first block here must be 3 by something for the multiplication to be valid. Okay, so this is the only condition you have to satisfy, that the multiplications here are valid. Okay, let's do the multiplication for the block matrices and then find our final answer. So we multiply this 2 by 3, A11, by this 3 by 3, and add it with A12, which is 0 and 1, multiplied by B21, which is 5, 6, 1. If you do this, you will get this 2 by 3 matrix. Repeat for each block and find your answer. And this would be your final answer. Again, if you do the multiplication element-wise as before, you will get the same answer. So this is a very interesting property for the matrix multiplication, that it can be performed on element-wise or block-wise. But if you look at this example, the partitioning was not very good, so actually you didn't save any time for computation for the product. However, for the same problem, we can do different partitioning to simplify the computation. So let's choose another partitioning and see what is the difference. Let's divide the matrix A this way. So what is the advantage of this partitioning? You have here actually identity matrix, which is I2. And here is another I2. And here is a 0 matrix. Let's do the same for the matrix B. So you can write it as A11, I2, I2, and 0. Matrix B, I'll partition the same way. Again, I have here I2, 0, and 2 matrices, B21 and B22. Let's do the multiplication, okay, using these blocks. So I write these blocks for A and B, okay, this way, and then do the multiplication using the block multiplication. So the output would be A11 plus B21, right? This is the first block. The second block here, you'll find it to be B22, A11, 0
plus B22, so you get B22, and here you will get B21 times 0 and I2, so you'll get I2, and finally you'll get 0. So if you look at the effort for this computation, so actually I would not do any multiplication to get the output. I'll just add these two submatrices to get the output. So according to your partitioning, you can find a partitioning that is efficient, that simplify your computation for big matrices. Is it clear here? So the only effort for this partitioning is to find the sum of these guys. This is the only effort. So you sum these guys and write B22, which is 2413, and I2 and 0. Okay? لا، ما لازم يبقى فيها بقى property، يبقى فيها identity او zero. دول اشهر حاجات تقدر تعمل simplify للبرودكت. مش هتفرق، تلاقي الافورت تقريبا the same. فانت بتميك يوز actually من الزيروز والايدنتيتيز، بتسمبليفاي عندك المالتيبليكيشن. طب تعالى نشوف برضو سبيشال ماتريسيز بقى فيها زيروز كتيرة شوية، اللي هي زي البلوك دايجونال ماتريكس. زي مثلا عندي ماتريكس زي كده. If you look at this matrix, it's not a diagonal matrix. مش كده؟ دي مش diagonal. However, if you partition it this way، لو قسمتها بالشكل ده، هتلاقي في هنا بلوك وفي هنا بلوك on the diagonal. So we'll call it a block diagonal because you have here blocks and otherwise you have zeros. So this is called the block diagonal matrix. So for example, if this is matrix A and I partition it this way, so I'll call this guy A11 and this guy A22. So we want to find a formula to get the inverse of such a matrix. If you have a big matrix like this, I want to find its inverse if it exists, and I don't want to find the inverse of 4x4 matrix. I want rather to find the inverse using smaller matrices, which are 2x2 matrices. So in general, for a block diagonal matrix, it has the condition that the blocks on the diagonals are square matrices. Okay, so be careful about this. They don't have to be of the same dimension, these guys, but each one is a square matrix. And you could have here, for example, 2x2 matrix and here 3x3 matrix. Okay? So in general, A11 could be of dimension P by P and A22 Q by Q. And we want to find a formula for the inverse of this matrix. How to find the inverse of this matrix. So to start we can start with A times its inverse equal to the identity matrix, right? So I'm going to partition also the inverse in the same way as A, okay? And say that A, B equal identity. So partition the B matrix to have 4 blocks similar to A, and partition also the identity matrix to be of dimension corresponding to the dimension of the blocks of A. So here you'll have IP and IQ. And let's do the multiplication and try to solve to find what? البيز، مش كده؟ Find the B's. So let's do the block multiplication here. So we'll get A11, B11 plus 0. So this is the first block. And equate it with the right hand side, the first block, IP.
So this would be the first equation. Let's do this for all the blocks. We'll have here A11, B12 plus 0 equal to 0. This is the second equation. So actually we will get 4 equations for the 4 blocks of B's. What about this block? It would be 0 plus A22, B21 equal to 0. And the last block would be A22, B22 equal to IQ. So let's solve this equation to get the blocks of B's. So for example, A11, B11 equal to identity. So B11 is the inverse of A11, right? So we know now B11 to be the inverse of A11. And if you know that B11 is the inverse of A11, so the inverse of A11 exists, and A11, B12 equal to 0, which means that B12 equal to 0. You multiply from left by the inverse of this guy, so we'll get B12 equal to 0. What about this one? B22 is the inverse of A22 because the product gives the identity. So B22 is the inverse of this guy. Here again, you have A22 invertible, so you can conclude that B21 must be the 0 matrix. So we'll end up with because A11 is invertible. We have actually A11, B12 equal to 0, and A11 inverse exists. Right? So you can multiply from left to both sides by the inverse, so we'll get inverse of A11, A11, B12 equal inverse of A11 times 0, which is 0. So we'll get B12 equal to 0. This guy's identity. So you will end up with these guys are zeros, B12 and B21, and these guys are the inverse of these guys. So you can end up by this inverse. So if you have a matrix that is written as a block diagonal matrix, so instead of solving the inverse problem using the full matrix, you can simply find the inverse for each block to get the inverse of the big matrix. So you have a condition here to find the inverse. The inverse for each block must exist. If the inverse of any of them doesn't exist, then the inverse of the big matrix doesn't exist. Okay? So for example, if I have this matrix and I want to find its inverse, so simply I can partition it as 2 by 2 matrices, and accordingly this guy is a block diagonal. This is not a diagonal, okay? This is block diagonal. So I can find its inverse by finding the inverse of these 2 by 2 matrices to get the inverse of the big matrix. Do you remember how to find the inverse of 2 by 2 matrix? Don't forget the determinant. You have to find the determinant for each 2 by 2 matrix here. So we'll have the determinant is 3 minus 4, which is negative 1. So we'll have negative 1. And then interchange the diagonal entries and change the sign of the off diagonal. So this is the inverse of the first block here. About the second one, the determinant is 1. So simply here interchange the diagonal and change the sign of the off diagonal. And these guys are zeros.
A plus minus. هو يعني مثلا كنا بنقول اول كولوم او اول ثانيه تبقى بلس، ثاني واحد نيجاتيف، ده اللي بعديها بلس. To find what? لما كنا بنجيب الكوفاكتور ملوش دعوه. لا ملوش دعوة هنا خالص. أنا هنا بجيب الانفرس للماتريكس دي 2 باي 2. ده عادي بقى element wise. ده أنا استفدت بالبروبرتي بتاعت الانفرس بتاع البيج ماتريكس دي، إن الانفرس بتاعها هو عبارة عن A11 الانفرس of A11 0 0 inverse of A22. How to find these guys? Using element wise operations as before. اتفضل. يعني واحد دي دي blocks مش elements. دي blocks. هي اصلها كده ودول blocks. اوكي، فانت بتعمل ايه اما تكون blocks اللي احنا عملنا لها proof دلوقتي؟ مش احنا اثبتنا ان الانفرس بتاعها هيطلع كده؟ انت لو عايز تcompare it with the element wise انت ممكن تقولها ازاي؟ assume ان في عندك ماتريكس A B C D واسيوم انها diagonal. لو عايز تقارن مع الدياجونال بقى، لو هي diagonal كده بحيث ان عندك دول بس، وعايز تجيب الانفرس of this matrix، الانفرس بتاعها هيطلع ايه؟ حد يعرف الانفرس بتاعها هنكتبه ازاي؟ دي elements بقى. لو هنابلاي الرول بقى بتاعتنا هنقول الانفرس الديترمينانت هنقول 1 over AD صح؟ ده 1 over the determinant وهنinterchange الdiagonal entries D A 0 0. تعالى نملتبلاي كده الديترمينانت جوه يطلع لك هنا ايه؟ 1 over A 0 0 1 over D. طب is this consistent with this guy؟ يعني كان ممكن اعملها بالطريقة دي؟ so what؟ ممكن اعتبر دي البلوك، ده بلوك 1 by 1 وده بلوك 1 by 1، فالانفرس بتاعها هتجيب الانفرس for these guys اللي هم يطلعوا كده 1 over A 1 over D. اوكي، فده اللي ممكن تعمل بيه ماتشنج. طيب لو عايزين نجيب الديترمينانت بتاع البيج ماتريكس، how to find the determinant of the big matrix. Actually there is a relation between the determinant of the big matrix and the determinants of the blocks. To find this relation you can write the matrix, the block diagonal matrix this way. Look at these guys كده and let's do the multiplication. Multiply these guys. What do we get? The right hand side. If you multiply you will get A, right? So these guys are equivalent. So what is the benefit of writing the matrix this way? Because the right hand side I can simply find its determinant. If I want, for example, to find the determinant of A11 0 0 and then identity. And I want to find the determinant of I and then A22 and here zeros. What are the determinant of these guys?
let's see this guy, for example. If I want to find the determinant of this guy, it would be 1 cover row and column times the minor determinant here. And here you find the determinant as 1 times 1 times 1 times 1 times until you reach the determinant of A22. Similarly, for this guy, expand using the last row. So we'll get 1 by subdeterminant here, and then 1 by, and so on until you reach the determinant of A11. So the determinant of A is simply the product of the determinants of the block matrices on the diagonal. Okay? So this is a property for the block diagonal matrix. So if you want to check if the inverse exists or not, you can simply check the determinant of the blocks exists or not. You have to find these guys are not zeros, to have a value for the determinant of A and the inverse to be exist. And we found that the inverse is given this way. Let's extend the problem. If you have a 3 by 3 block matrix, for example, like this, what do you expect to be the determinant of this matrix, matrix A? Product of determinants of the block diagonals. What about the inverse? يبقى الانفرس برضو of the blocks، مش كده؟ هتلاقي الانفرس برضو this way. Simply if you put A multiplied by the inverse of A, you will get the identity. If you do the multiplication, you will get directly the identity. And if you want to multiply two block diagonals, suppose that I want to multiply AB. Let's do the multiplication blockwise. The first block would be A11, B11, right? And then zeros. And the second row would be 0, A22, B22, 0, and so on. So we'll get directly the product given this way. So if you have two matrices are block diagonal and you multiply them, you simply multiply the corresponding blocks. This also is applied to the element-wise diagonal matrix. If you have two diagonal matrices and you want to multiply two diagonal matrices, you simply multiply the corresponding diagonal entries. So let's have 2 minutes to find the best partitioning for this matrix, to find the determinant and inverse for this matrix. Okay? So according to this partitioning, I can write it this way. I have A11, A22, A33. And you have zeros elsewhere. This guy is 2 by 2. This guy is 1 by 1. This guy is 2 by 2. Right? So this is a block diagonal. So if I want to find the determinant of this guy, this is your A. Then determinant A equal the product of the determinants. What about the determinants here? A11, this guy, its determinant is -2. And determinant of A22, 5. Determinant of A33, -1. So your determinant is 10. If I want to find the inverse, so I write the inverse of each guy on the diagonal. So the inverse of A
The first one, don't forget the determinants, right? You have here the first determinant is -2. And right here the inverse of the first 2 by 2 matrix, interchanged 4 and 1, change the sign. This is the first one. And the inverse of 5, directly 1/5, مش كده؟ And the last one, you have determinant -1, don't forget the sign. And then interchange the diagonal, change the sign of the off diagonal. Okay. طبعا في ناس عملت partitioning تانية خدت 3 by 3 and 2 by 2. But this guy is simpler to find the inverse to take 2 by 2, 1 by 1, and 2 by 2. Okay يا شباب؟ طيب. في عندي بقى another type which is called the block triangular. بدل ما هي block diagonal تبقى شبه triangular بس على البلوكس block wise. تعالى start with برضو حاجة simple كده. دي هنقول عليها ايه بقى 2 by 2 block diagonal matrix. And again I want to find the inverse and the determinant of this guy. To find the inverse, I'll do the same procedure as I did for the diagonal, the block diagonal. Write another matrix B to be the inverse, and then try to find the blocks of B. Okay? So A, B equal I, and partition B and partition I. Let's write down the equations. The first equation would be our equation plus equal IP. The first equation. Second block to the right. A11 اللي هو اللي هنا يبقى A11 B12 plus A12 B22 equal to 0. That's second block. بعدين نيجي بقى للsecond row blocks. The first block in the second row يبقى ايه 0 plus A22 B21 equal to 0, and the last block okay. So let's solve these equations for B's. Start with the second row, which is simpler. So B22 is the inverse of A22. A22 now is invertible, must be invertible. So if this is invertible, then B21 is 0. B21 is 0, it means that B is also block triangular, the same shape, block upper triangular. Okay? And this guy you found it to be the inverse of A22, the inverse of this guy. Let's substitute in the first equation. We have here, for example, B21 equal to 0, right? So this guy is 0. Then B11 is the inverse of A11. So this guy also is the inverse of this guy. So the remaining block is this one. Let's write it on the board. So here we have B21 equal to 0. And B22 is the inverse of A22. And from this guy, B11 is the inverse of A11. So the remaining block is this guy, B12. So we have actually A11, B12 plus A12 times B22, which is the inverse of A22, equal to 0.
So I want to get this guy. So I can say that A11 B12 equal to negative A12 A22, the inverse of A22, and then multiply from left by the inverse of A11. So we'll get B12 equal negative inverse of A11, A12 inverse of A22. So put these guys in your matrix B to get a formula for the inverse of the block triangular matrix. So you can notice that the inverse, as we said, is a block upper triangular like the original matrix, and the elements on the block are simply the inverse of the block matrices on the diagonal. So the effort actually in this guy for the multiplication. Okay? So this is our formula. So for example, if I have this matrix and I want to find its inverse, so instead of solving this as 3 by 3 matrix, you can partition it in a way to be a triangular matrix. Can you partition it to be a triangular matrix? لا مش سامع بس. لا انا عايز الانفرس بتاعها من 2 بالبارتيشننج، مش عايز احلها جو الجورداني. انا ممكن طبعا كل البروبلمز دي حلها زي قبل كده، احنا عايزين نستفيد من البارتيشننج بس. يعني 2 باي 2 على الفيرست دايجونال، الفيرست بلوك على الدايجونال، و1 باي 1 تبص لها كده، فكده هتبقى نفس الشكل بتاعي A11 A12 وهنا A22 وهنا 0. هو ده الشكل بتاع الابر تريانجلر في البلوكس. فالانفرس بتاعها انت كنت محتاج ايه بقى؟ الانفرس بتاعها احنا كتبناه من شويه، ده الانفرس هيبقى inverse of A11 هنا 0 inverse of A22، وهنا بقى تاخد الكلام ده تحطه. يبقى انا الاول بس evaluate inverse of A11 و inverse of A22. inverse of 2 طبعا half، وده 2 by 2 matrix. جيب الديترمنت وانترتشينج الحركه اللي بنعملها دي، هيبقى معاك ال 2 inverses اللي هنا. معاك ال 2 inverses، اعمل بقى المالتيبليكيشن ده بالراحه واحده واحده، طلع لي ال B12. سهله ولا صعبه؟ اوكي نعرف نعملها صح؟ فده الانفرس بتاع ال 2 by 2 ماتريكس الاولانيه، وده الانفرس بتاع ال 2 اللي هو الهاف، وده الاليمنت اللي هو B12. بالراحه كده معاه وهتطلع الفاليو بتاعته، اوجمنت بقى الكلام ده في الماتريكس بتاعتك، يبقى ده الانفرس اوف يور ماتريكس. ده اللي عملنا له بروف في الثيري دي، دايركت ابلكيشن عليها. يعني انا يهمني بس اكون اعرف اعمل بارتيشننج بحيث اشوف الكلام ده، بحيث اشوف انها فعلا بلوك ابر تريانجل. واضحه القصه بتاعت البارتيشننج خلاص؟ طيب الماتريكس اللي هي 1 باي 1 دي هي سكيلر صح؟ سكيلر فانت عايز ايه؟ انت عايز تطلع ايدنتيتي برضه وانت بتجيب الانفرس، فالتون الانفرس بتاعها هاف على طول، تديك ايدنتيتي اللي هو ال1 بتاعها. اوكي؟ طب عايزين نجيب الديترمينانت برضو بتاع البلوك تريانجلر. تعالى نعمل له برضو اكسبانشن هنا، عملوا له اكسبانشن طويل شويه. بص كده، let's check كده البرودكت بتاع الرايت هاند سايد. can you verify it؟ عملنا البرودكت ده هيطلع هو الليفت هاند سايد. برضو اجين احنا حاطينه بس بالشكل ده عشان نعرف نجيب الديترمينانت بتاعها ونطلع الرول بتاعتها. الديترمنت بتاع ده خلاص عرفته انا، انها بلوك دايجونال، فالديترمنت هو البرودكت بتاع البلوكس اللي على الدايجونال.
طب الاولانيه دي الديترم بتاعها بكام؟ 1 باينه. الاولانيه تكتبها ازاي؟ شويه وانز وبعدين 1 تانية اللي هي الاي، وفي هنا ماتريكس هنا وهنا زيرو. لما تيجي تكسباند دي using the first row يبقى 1 by 1 by 1 by 1 by you'll get 1 eventually. So actually this determinant is 1 multiplied by this determinant. So it takes the same shape as the determinant of the diagonal, the block diagonal. الكلام ده كان عندي برضو في element wise لما كنا شغالين elements كنا قلنا ال determinant of the diagonal أو triangular matrix هو ال product of diagonal entries. هنا في البلوك diagonal أو block triangular determinant هو ال product of determinants of the block diagonals. طب نكبر الماتريكس شوية كده، يعني نقول عليها ايه؟ 3 by 3 block upper triangular matrix. اوكي؟ هي 3 by 3 بس in blocks. اوكي؟ وهي upper triangle، يبقى 3 by 3 block upper triangular matrix. الديترمينانت هيطلع ايه؟ as determinants. اوكي. هو product of determinants of the block diagonal matrices. الانفرس لا اقدر اقوله على طول هيطلع اللي على الدايجونال هيبقى الانفرس بتاعهم، بس في بقى 3 تانيين كده ايه هيطلعوا صعبين شويه. ده هنا في 2 باي 2 شوف طلع شغلانه شويه. طب اسيبك تعملها دي في البيت كده بالراحه. طلع الانفرس بتاع 3 باي 3 بلوك تريانجلر، تشوف لي بس مكان ال A12 وال A13 وال A23 هيبقى ايه. 2 باي 2 طبعا احنا طلعنا خلاص الفورمولا بتاعتنا. اوكي. طب خلينا احنا كده عرفنا نجيب على طول الديترمينانت اوف الدايجونال والتريانجلر، وعرفنا نجيب كمان الانفرس، مش كده؟ تعالى نرجع بقى للمين بروبلم بتاعتنا اللي هي كانت ايه؟ solution of system of equations. لو عندك solution of system of equation ولقيت ال coefficient matrix takes one of these shapes block diagonal او block triangle. تعالى بص كده على دي، ادي system of equation ودي ال coefficient matrix بتاعتك. دي special case مش كده؟ اللي هي ايه؟ البلوك triangular. طيب انا مش عايز اسولف بقى ال 4 باي 4، عايز اسولف سيستمز اصغر شويه، يبقى نسولف ممكن 2 باي 2 systems. طب تعالى نعمل partitioning this way. خليت بقى ال A انها كلها 2 باي 2 matrices، وعملت partitioning للX و partitioning للB. وتعالى نكتب دول بقى as equation. I'll call this guy x1, this guy x2, this guy b1 and b2. والA اكتبها على شكل الايه البلوك upper triangle. اوكي؟ معايا لغايه دلوقتي؟ طيب تعالى بقى نكسباند هنا، نعمل المالتيبليكيشن ونشوف ايه الايكويشنز اللي محتاجه احلها. طيب تعالى نمالتبلاي هنا كده. اول ايكويشن هتبقى ايه هنا؟ a11 x1 plus a12 x2 equal b1. والتاني ايكويشن اللي هي a22 x2 equal b2. فخلينا نستارت بالسكند ايكويشن عشان هي ابسط شويه. الايكويشن دي ايه اللي unknown فيها؟ الاx2. والاa22 عندك اللي هي مين اصلا؟ اللي هي 2 باي 2 ماتريكس الصغيره دي اللي هي 2 3 1 2. والاx2 ده اللي هو مين؟ اللي هو x3 وx4. والb2 اللي هم 3 و4. فانت عندك سيستم صغير كده 2 باي 2. حله بقى باي طريقه. لو انت بتحله بايدك ممكن تجيب الانفرس بتاع 2 باي 2 وتملتبلاي بيها البي وتطلع الاكس 2 بتاعتك. عرفت الاكس 2، هنرجع بقى للفيرست ايكويشن اللي احنا قلناها اللي كنا قايلينها كده. عرفنا دلوقتي الاكس 2، هتسبستيوت بقى بالاكس 2 هنا. ايه اللي قانون عندك؟ الاكس 1. تكتب دول في الرايت هاند سايد. تمام.
ويطلع لك سيستم تاني 2 باي 2. يبقى دي اللي هي ال A11 بتاعتنا اللي فوق دي x1، وهنا ال B1 اهو ماينس ال A12 اللي هو 3 4 5 6 multiplied by x2 اللي انت جبتها. evaluate بقى الكلام ده، يبقى عندك سيستم تاني هنا 2 باي 2. سولف بقى ده كده، يبقى جبت لنا ال x1 اللي هو ال x1 and x2 small x1 and x2. معايا كده في الستبس بتاعتها واضحه؟ طيب هو الكلام ده هنستفيد بيه في ايه يعني؟ يمكن مش باين قوي دلوقتي كده في الشكل ده، احنا بنسولف بايدينا، انما على الكمبيوتر هيفرق. هو الليكتشر اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها الفلوبس. دي كانت عندها عليها بس دلوقتي، دي اللي هي floating point operations، اللي هي الاريثماتيك اوبريشن، multiplication والديفيجن والاديشن والسبتراكشن. فاحنا كل الجوريزم اكشلي من اللي عدوا علينا عايزين نحسب له الفلوبس بتاعته قد ايه عشان نكمبير انهي اسرع من انهي. فما بنعمل جاوس elimination بتلاقي ان عدد الفلوبس اللي انت محتاجها بيبقى في الاوردر 2 over 3 n cube floating point operations محتاجها عشان تسولف سيستم n by n الكوفيشنت ماتريكس بتاعته. طب لو انت عملت بقى البارتيشننج وكانت ال A structured بالشكل ده، هتسيف شويه في التايم لو عملت كده ولا لا؟ هنسيف ازاي بقى؟ ان انت بدل ما بتسولف n by n سيستم هسولف ايه؟ n over 2 by n over 2 سيستم، بس 2 systems مش 1 system. فانا هسولف 2 systems وكل سيستم منهم بدل n بقى تبقى n over 2. فهتلاقي ده النمبر اوف فلوبس اللي هتحتاجه لو بدل ما تحل الفول سيستم بحل الريديوس سيستم ديو ان هو كانت الاي ستراكشرد انها بلوك ابر تريانجل. دي كده لما تكمبير ات وذ ذيس جاي هتلاقي السيفنج بقى قد ايه. تقدر كده تطلعها بالشكل ده كده تشوف الفرق. انت كده هيجي لك 8 مش كده، وفي هنا 2 يبقى 1 over 4 2 over 3 n cube. actually will take 1 over 4 of the time. يبقى انت عامل saving ل 75% of your time لما عملت استفدت من البارتيشن. اوكي. فدايما في البروبلمز اللي فيها السيستم اوف ايكويشنز دي انت دايما انت بتبص على الحاجه قبل ما تديها للكمبيوتر. استفيد دايما بالستراكشر اوف ذا كوفيشنت ماتريكس. يعني زي ما اتفقنا في حاجات بضطر احلها انستانتينيوس لكل ثانيه بحلها، فعايز اسيف تايم على قد ما اقدر. فانت لازم عشان تبقى افيشنت في شغلك تعرف بقى في ستراكشر معين للماتريكس استفيد بيه. مش عمياني كده ادي كمبيوتر سولف وخلاص بقى ريدكشن على الفول ماتريكس. طيب يبقى شفنا هي لو بلوك دايجونال او بلوك تريانجلر ليها حل افيشنت بدل ما تحل الفول سيستم. في واحد بقى اسمه شور جه قال لك حتى لو الماتريكس ما كانتش ستراكشرد كده انا هعمل لها ستراكشرنج كده بحيث برضه سيف التايم. ازاي بقى؟ هو جينيوس شويه الشور ده. قال لك ماتريكس عندك مثلا عايز تعمل لها بلوكس كده بدل n by n تبقى n over 2 by n over 2. هيعمل اكسبانشن للماتريكس انها product of these 3 matrices. بص كده لل 3 matrices اللي كتبهم وشوف فيهم سبيشال كيسز. هو في تريانجلر ودي تريانجلر وتريانجلر وفي النص بلوك دايجونال. فكلهم لو انا بسولف فيهم سيستم هستفيد من التايم، هقدر اسيف التايم. بس الاول ازاي اكتب بقى الماتريكس بالشكل ده؟ لازم اكتب الايكويشنز بقى عشان اشوف مين الاكس والزي والاس والواي دول. تعال نجرب كده مع بعض. هو ده اسمه شور. طيب تعالى انا كتبت الرايت هاند سايد هعمل له اكسبانشن وبعدين اكويت مع الليفت هاند سايد. تعالى مثلا say multiply دول first so we'll get Z
0 اكس زي اس سوري اس multiplied لسه مع اي واي 0 اي multiply زي بالراحة زي واي بتاع اكس واي اكس زي اكس زي واي بلس اس. هنكويت بقى كل الكلام ده بالاي بتاعتي. اقدر بقى اعرف مين هم الجماعة دول. كومبير بقى كده وقول لي كده. يبقى الزي عرفناها هي الاي 11 على طول. طب زي واي هي الاي 12 واحنا عرفنا الزي خلاص. يبقى الاي 11 في الواي دي اللي هي زي واي يعني ايكوال اي 12. يبقى هطلع من هنا الواي. الاكس زي الاكس في الاي 11 دي المفروض هي اي 21. يبقى هنطلع من هنا الاكس. خلي بالك بقى في الليفت والرايت مالتيبليكيشنز ها. يعني عشان اجيب الواي هليفت مالتيبلاي باي ذا انفرس اوف اي 11. عشان اجيب هنا الاكس هرايت مالتيبلاي باي ذا انفرس اوف اي 11. اخر واحده بقى الاكس زي واي اكس زي واي بلس اس ايكوال اي 22. معاك انت الاكس بقى والواي والزي جبناهم من قبل كده هتطلع لي اكسبريشن للاس. خد بالك بس مش اكس واي زي ها اكس زي الاوردر بيفرق ها. سمبليفاي بقى كده هتطلع دي الاكسبريشنز بتاعتك. فاي بقى لينير الجبرا باكج بتسولف سيستم اوف ايكويشن هتلاقي فيه تو ميثودز دايما بيبقوا موجودين فيها. واحد يحل الفول سيستم واحد بيحل الريديوس سيستم. هو ده الريديوس سيستم وده يوزنج شور ميثود. اوكي قلنا ايه النهارده كده؟ عملنا بارتيشننج. عرفنا تشوف ازاي الزيروز بس بحيث تعمل بارتيشننج كويس. في عندنا بقى الاشهر حاجات اللي هي البلوك دايجونال البلوك تريانجلر. وحتى لو مش كده ممكن اعملها برودكت اوف بلوك دايجونال وبلوك تريانجلر. وزي جبنا الانفرس بتاعهم والديترمينانتس بتاعتهم. واستفدنا في حل السيستم اوف ايكويشن. في اي سؤال في البارتيشننج؟ اي سؤال يا شباب؟ شكرا. ميد ترم احنا الاسبوع اللي بعد اللي جاي مش كده؟ خلاص يبقى لغايه اخر الليكتشر النهارده لحد النهارده. اي سؤال يا شباب؟ شكرا.